Okay guys, Oppo A16 MediaTek kasi ito guys select mo lang MediaTek, tapos halimbawa kung may password yung format data mo lang. After nun, pag na format data mo na press FRP yan, okay, tapos may lalabas dyan na para magkukunik ka ng unit. Tapos i-press mo yung volume up, volume down, saksak USB. Tapos wait mo na lang yan guys. Okay, ano lang. Thank you. Ayan guys, Oppo A16 guys, meron siyang FRP. Bali yung ginawa ko lang ito guys, MediaTek lang guys, clinic ko. Tapos FRP na guys. Ayan guys, success na siya. FRP. Bali ito lang guys yung inano ko, erase FRP. Ayan, erase FRP lang. Okay, tapos volume up saka volume down guys, sabay mong pindutin, tapos saksak sa USB. Wala kang ibang guys na pipindutin ng mga settings, yun lang mismo. Thank you. Yan na guys, set up na lang natin English, next, United States, next, click lang natin yung box na to, next, skip, okay guys, pag nakita mo na yan, sigurado na yan, shareable na yan. Later mo lang yan, later. Next, okay, ano lang guys, Oppo A16. Thanks for watching.